ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የሳምንታዊ የዜና ትንታኔ ሰዓታችን ነው። በዓለም ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል። ከተከናወኑት መካከል እንግዲህ ሶሲ ሰሞኑን በርካታ ነገሮች ናቸው በዓለማችን ላይ የተከናወኑት። የሳምንቱን የዜና ትንታኔያችንን ይዘን ስንቀርብ በስተመጨረሻው ላይ ከተሰሙት ብንጀምር በኢትዮጵያ በጉራጌ ክልል የጉራጌ ዞን ክልል ይሁን አይሁን በሚለው ጥያቄ አሁንም ተቃውሞና የቤት ውስጥ አድማ የሥራ ማቆም አድማና ከቤት ያለ መውጣት አድማ እየተካሄደ መሆኑን ዛሬ ከኢትዮጵያ ተሰምቷል። ኢትዮጵያን ኢንሳይደር እንደዘገበው በከተማ የንግድ መደብሮችና ባንኮች ተዘጋግተው የትራንስፖርት አገልግሎትም ተቋርጦ መዋሉን ተናግረዋል። የከተማ ህዝብ አድማ የመታበት ምክንያት የጉራጌ ክልልነት ጥያቄን ምላሽ ባለማግኘቱ እንደሆነም ነው መረጃው ያመለከተው። የደቡብ ክልል ጸጥታ እዝ የንግድ መደብሮችና የትራንስፖርት አገልግሎቶች ማቋረጥ ክልክል መሆኑን አስጠንቅቆ የነበረ ቢሆንም ህዝቡ ግን ተቃውሞውን የመንግስትን ማስጠንቀቂያ ጥሶ ተቃውሞውንና አድማውን ቀጥሏል ማለት ነው። ሌላው የተሰማውና አነጋጋሪ የሆነው ጉዳይ ህወሓት በመቀሌ የሚገኘውን የነዳጅ የዓለም የምግብ ፕሮግራም የነዳጅ ዲፖ ጥሶ በመግባት ወይም ከዛ ከፍተኛ ዝርፊያ በመፈጸም ያደረሰውን ጥፋት በተመለከተ መንግስት የአቋም መግለጫ በቃል አቀባይ ቢሮ በኩል ያወጣ መሆኑ ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኃላፊዎችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊዎችም እንደዚሁ የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችን እና የተለያዩ ተማጽኖዎችን ሲያሰሙ ውለዋል። የአሜሪካ መንግስትም እንደዚሁ በቃል አቀባዩ በኩል መግለጫዎችን አውጥቷል። የነዳጅ ዝርፊያው የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል መሆኑን የጠቀሰው የመንግስት መግለጫ ህወሓት ዝርፊያውን ለማስቆም የሞከሩ የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞችን አስሯል በማለትም ነው የከሰሰው። ዝርፊያው ህወሓት እርዳታን ለጦርነት ዓላማ ሲጠቀም እንደቆየ ማረጋገጫ መሆኑን ገልጧል ተብሏል። ይህ መረጃ እንግዲህ ከአገር ቤት የሰማነው ነው። ከዚያው ሳንወጣ የሱዳን ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ በሱዳን በኩል ጦር መሳሪያ ጭኖ ወደ ትግራይ ሊገባ ሲል መትቼ ጣልኩት ካለችው ክስተት ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ብሏል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ አካባቢ ከተሰሙ አነጋጋሪ ዜናዎች አንዱ የጦር መሳሪያ ጭኖ ለህወሓት ሊያደርስ ሲል የነበረ አውሮፕላን በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር ላይ ተመቶ መውደቁንና የኢትዮጵያ መንግስት አውሮፕላኑን መምታቱን ያመለከተበት ዜና ነው። ያንን እንግዲህ የሱዳን መንግስት አስተባብሏል ማለት ነው። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ህወሓት መካከል ድጋሚ ግጭት ማገርሸቱ አሳስቦናል ሲሉ አሜሪካ፣ ቱርክ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ ጭምር ስጋታቸውንና ሁለቱም ወገኖች ወደ ድርድርና ወደ ሰላም እንዲመጡ ድጋሚ ጥሪ አስተላልፈዋል ማለት ነው። የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሌላው የተሰማው ዜና የከፍተኛው ፍርድ ቤት በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ክስ አቃቤ ህግ ያቀረበውን ሰነዶች መርምሮ የተከሳሹን ጠበቆች አስተያየት መርምሮ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 27 ቀጠሮ መስጠቱ ነው እና እነዚህና ይህን የመሳሰሉ ዜናዎች ሰሞኑን ሲሰሙ ከርመዋል። በካናዳም እንደዚሁ በጤናው ዘርፍ ያለው ውጥረት ተባብሶ የኦንታሪዮ መንግስት በሆስፒታል አልጋ ይዘው ለረጅም ጊዜ የቆዩ ታማሚዎች ከሆስፒታል እንዲወጡ እና ወደ ረጅም ጊዜ ማቆያ ምንድነው ሎንግ ኬር ሆምስ ወደሚባሉት እንዲዘዋወሩ ያስተላለፈው ውሳኔ በርካቶችን ያበሳጨና አሁንም እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ሆኗል። ምክንያቱም አልጋዎች ተይዘዋል። ስለዚህ በሆስፒታል ኢመርጀንሲ ክፍሎችና በሆስፒታል አገልግሎት ላይ ጫና ፈጥሯል። በርካታ ዓመታት ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው ያሉ ሰዎች አልጋውን ስለያዙ ነው የሚል መከራከሪያ ነው እንግዲህ በኦንታሪዮ መንግስት እና በጤና ሚኒስትሩ በኩል እና በሎንግ ኬር ሚኒስትሩ
በኩል የቀረበው ይሄ ግን አሳማኝ አይደለም ምክንያቱም ኮቪድ-19 ከመጣ በኋላ በርካታ በሽተኞች በሆስፒታል ተኝተው የኦፕራሲዮን የሚሆን ሌላ አገልግሎት እየተጠባበቁ ነው ያሉት ምክንያቱም ሁለቱን ዓመት በኮቪድ ምክንያት እነዚህ አገልግሎቶችና ቀጠሮ የተያዘላቸው ህክምናዎች ሲሰጡ አልነበሩም ስለዚህ ይሄ ውሳኔ አደገኛና ከባድ ነው ሰብአዊ መብትን የሚጋፋ ነው የሚል ጭቅጭቅ ቀጥሏል ማለት ነው ውጤቱ ምን እንደሚሆን ገና የታወቀ ነገር የለም እንደዚሁም በዩክሬንና በራሻ መካከል እየተዳረገ ባለው ጦርነት ራሻ ተደጋጋሚ የሚሳኤል ጥቃቶችን በዩክሬን ላይ ማድረሷንና ዛሬ በዩክሬን ባደረሰችው የሚሳኤል ጥቃት የባቡር ጣቢያና ሌሎችም ጉዳቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ በኒውክሌር ጣቢያው በኩልም ያለው ስጋት እንደዚሁ እንደቀጠለ ነው የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሹልዝ በካናዳ ያደረጉትን ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ጋር አጠናቀው ተመልሰዋል ሁለቱ ሀገሮች በታዳሽ ኃይል በተለይም ደግሞ በናይትሮጅን ጋዝን ለጀርመን በማቅረብ ሂደት ላይ ንግግርና ስምምነቶችን አድርገዋል ዞሮ ግን ጀርመን ከገባችበት የኃይል እጥረት ከሩሲያና ከዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ ሩሲያ የኃይል ማቋረጥ በማድረጓና የነዳጅ አቅርቦት በማቋረጧ ጀርመን በከፍተኛ ደረጃ በኃይል እጥረት ከተመቱ የአውሮፓ ሀገሮች አንዷ ነች ያንን ጋፕ ለመሙላት እንግዲህ ካናዳ እንደ አማራጭ ተቆጥራ ነበረ ካናዳ ግን በቂ ኢንፍራስትራክቸር የላትም ያንን ነዳጅ ወደ ራሻ ለመላክ ወደ ጀርመን ለመላክ ስለዚህ ያ እስኪመቻች አመትና 2 አመት ሊፈጅ ስለሚችል ሌሎች ታዳሽ ኃይሎች እንደ ናይትሮጅን ያሉ ጋዞችን የሚያመርቱ ተቋማት ስላሉ ከነሱ የሚገኘውን ለመግዛት ስምምነት ላይ ተደርሰው ተለያይተዋል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ሰሞኑን የተሰሙ አበይት ዜናዎች ናቸው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ኦገስት 21 ቀን ደግሞ የአዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ 5ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በሂሩት ጃዝ ካፌና ሬስቶራንት ውድባይን እና ዳንፎርዝ ላይ ተካሂዷል በነበረው ፕሮግራም ጥሩ ዘና እንዳላችሁ እርግጠኞች ነን እኔ ግን አንድ ነገር ሁላችሁም ያልታዘባችሁትን ታዝቤያለሁ ቅድም ሙዚቃ ሲጫወቱ አይታችኋል ሃርሞኒካ እኮ እኛ የምናውቃት በጃን ሜዳ ለጥምቀት ነበር አይደል ነብዩ ፈገግ አለ ገዝሽ ፈገግ አለ ደምሰዋላ ጃን ሜዳ ጥምቀት ሎሚን ተወርውሮ ይሆናል በእኛ ጊዜ ሎሚ ነብዩ ባንተ ጊዜ ሎሚ ነበር ከሰፈር ጃን ሜዳ ለተይታለ ሃርሞኒካ ሃርሞኒካ እንደዚህ ሙያ እንደነበራት አይተናልና የታዝበያለው ደስ ብሎኛል ዛሬ እንግዲህ ትኩረት ያደረግንበት የአዲስቅኝት 5ኛ ዓመትን የተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው እናንተ ከኛ ጋራ አብራችሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ ላይክ አድርጉ ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስፍሩልን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ እንግዲህ ሙሉውን ዝግጅት እናቀርብላችኋለን ለዛሬው ክፍል 1 ነው የምናቀርበው በክፍል 1 የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ እኛ ዛሬ ምስጋና ብናቀርብ ብለን ነው አይደል እንግዲህ ዝግጅታችንን ላለፈው 1 ወር እና ከ1 ወር በላይ ስናስተዋውቅ 5ኛ ዓመታችንን በይፋ ኦገስት 21 በሂሩት ጃዝ ካፌ እናከብራለን ብለን ስንናገር ቆይተናል መናገር ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲያችን ይሄንን ዝግጅት አብሮን እንዲያሳልፍ አብሮን እንዲያከብር ጥሪዎች አቅርበናል ለቢዝነሶች ለእምነት ተቋማት
ኮሚኒቲ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽኖች ለግለሰቦች ለታዋቂ ሰዎች ለሙዚቀኞች ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አልፎ ተርፎም ደግሞ ለካናዲያንስ ለፖለቲሽያንስ ለአርቲስቶች ለጸሐፊዎች ለጋዜጠኞች ሁሉ ጥሪዎችን አቅርበናል ማለት ነው ጥሪያችንን በተመለከተ ጎደለ የምንለው ነገር የለም ጥሪ አክባሪ ነው ብለው በዝግጅታችን ላይ የተገኙትን የአንጋፋ የኮሚኒቲ መሪዎች እናመሰግናለን ከዛ በተረፈ ደግሞ የቢዝነሶቹ ሰፖርት አድርገውናል እነሱንም ከልብ እናመሰግናለን በእለቱ የተለያዩ ታዋቂ እንግዶች ተገኝተውልናል ካናዳያን ጸሐፊዎች ጋዜጠኞች ተገኝተውልናል የኛም የኮሚኒቲ አባላት ተገኝተዋል የተለያዩ ዝግጅቶች ነበሩ በርካታ ነገሮች ናቸው የቀረቡት እንግዲህ ከጠራ ነው ከማስታወቂያችን ስፋት አንፃር እና ደግሞ ይመጣል ብለን ከጠበቁት ነው ሰው አንፃር የሚጠበቀውን ያህል ሰው ባይመጣና አዳራሹ ወይም የሂሩት ካፌ ባይጨናነቅም የመጡልን እንግዶች አክብረው የተገኙልን እንግዶች ግን ዋጋ ያላቸው ደረጃቸውን የጠበቁ ለኮሚኒቲ ሚዲያ ለአርት መሰረታዊ ለሆኑና የማህበረሰብን ህይወት ለመለወጥ ትልቅ አትኩሮት የሚሰጡ የማህበረሰብ መሪዎች ናቸው እነዚህ የማህበረሰብ መሪዎች በተለያየ መስክ ተሰማርተው እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ የነበሩ ለበርካታ ዓመታት ማህበረሰቡን ሲያገለግሉ የነበሩ በመሆኑ ያለውን ቻሌንጅ ያለውን ውጣ ውረድ ጠንቅቀው የሚገነዘቡ ናቸው የኛ ሚዲያ እንግዲህ ይሄንን እጅ ለእጅ ተያይዞ ኮሚኒቲያችን እዚህ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ባለፉት 30 እና 40 ዓመታት በካናዳ በኦንታሪዮ እና በሰሜን አሜሪካ በሚኖርበት ጊዜ ያጋጠሙትን ውጣ ውረዶች ያስገኛቸውን ውጤቶች ድሎች በቢዝነስ ይሁን በትምህርት ይሁን በእምነት ይሁን በባህል ይሁን በተለያየ መስክ ያስገኛቸውን ውጤቶች መልሰን ማስተጋባት እና ሌላው ካናዳዊ እንዲገነዘባቸው የማድረግ ዓላማ ሰንቀን የተነሳ ነው ዓላማችንም በሚዲያ ብሪጅ እንገነባለን ድልድይ እንገነባለን ግንብን አንገነባም ብለን የተነሳ ነው ነገር ግን ግንብን ለመገንባት ደግሞ ታጥቀው የተነሱ ሰዎችን መኖራቸውን እንዲህ ያሉ ዓላማዎችን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ሰዎች ቡድኖች መኖራቸውንም ሳንዘነጋ ማለት ነው ይሄ ከንቅፋቱ አንዱ ነው ስራችንን ለመስራት ስንነሳ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆንልናል ብለን አይደለም የተነሳ ነው ቻሌንጅ ይኖራል 5 ዓመት ቆይተናል 5 ዓመት ለአንድ የሥራ እቅድ የመጀመሪያ የመነሻ ዓመት ነው ምልሽ አንድ እቅድ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ የሚወስደው እድሜ 5 ዓመት ነው እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ የእቅዱ ዘመን ሁለተኛው 5 ዓመት ፕላን አሁን ይጀምራል ማለት ነው በመጀመሪያው 5 ዓመታችን ውስጥ አዲስ ቅኝት እንደ ሚዲያ በርካታ ድሎችን አስመዝግባለች በርካታ ውጤቶችን አስገኝታለች ከጋዜጣ ወደ ሬዲዮ ከሬዲዮ ወደ ዩቲዩብ ከዩቲዩብ ወደ ዌብሳይት እና በመጨረሻም ወደ አፕ ያደረገችው ሽግግር በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ግን ገንዘብ በሌለበት የኮሚኒቲ ሰፖርት በሌለበት በጣም የጥቂት ሰዎች ማበረታቻ በጣም የጥቂት ሰዎች አይዟችሁ ባይነት ብቻ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነው እኛ በመንችለው መጠን ይሄን ሀገር ከረገጥን በስደት እዚህ ሀገር ከመጣን ጊዜ ጀምሮ አላንቀላፋንም አልታከትንም ስራ አላቆምንም ማህበረሰባችን ከሌሎች ማህበረሰቦች ተነጥሎ ለብቻው መኖሩ ይቆጨናል ያንገበግበናል ነገር ምን ማለት ነው ለብቻው ተነጥሎ ሲባል ተነጥሎ ሲባል እንግዲህ እንደምታውቂው ኦንታሪዮ የተለያዩ ዳይቨርስ ከተማ ነች በጣም በአለም ላይ ከየትኛውም የዓለም ክፍል የመጡ ማህበረሰቦች ግለሰቦች የሚኖሩባት ከተማ ነች ሁሉም ማህበረሰቦች ግን የየራሳቸው መገናኛ የየራሳቸው ሚዲያ የየራሳቸው ተቋም መስርተው በኮሚኒቲው መካከል እርስ በርስ ጠንካራ የሆነ ግንኙነት እንዲፈጠር ይሰራሉ አሁን በቀደምለት በተገኘንበት የካናዳ የኢትኒክ ሚዲያ ኤግዚቢሽን ላይ አዲስቅኝትም ተካፋይ ነበር በዛ ላይ እንዳየሽው እንግዲህ ከኤዥያ ብቻ ከህንድ ከፓኪስታን ከስሪላንካ ከቻይና ከጃፓን እና ከሩቅ ምስራቅ በዩ ከፓሲፊክ ከፊሊፒንስ እና ታይላንድ ሌሎችም
ቆጥረሽ ማትዘልቂያቸው ሀገሮች ከላቲን አሜሪካ ያሉ ሀገሮች ከካሪቢያን ያሉ ሀገሮች ከአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት እንደዚሁም ከአሜሪካ ሳይቀር የመጡ ማህበረሰቦች የራሳቸው ሚዲያ ከፍተው ማህበረሰባቸውን በዜና በመረጃ በመዝናኛ ያገለግላሉ። የኛ ማህበረሰብ ጥርዥ ብርዥ የሚሉ በተለያየ ጊዜ ተጀምረው የጠፉ ሚዲያዎችን ማቋቋሙ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ በኮንቴንትም ሆነ በፎርም ደረጃ ዘላቂነት ያለው የሚዲያ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋምን ለመስልቶ ዘላቂ ስራ ለመስራት አልተቻለም። ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ የሚዲያ ኮንቴንት ፕሮዲዩስ ለማድረግ አልተቻለም። እኛ እንግዲህ ከአገር ቤትም ጀምሮ በዚሁ ስራ ላይ ተሰማራን ስለነበርን ያንን ስራ በስደት ዓለም መጥቶ መቀጠል በጣም ፈተና ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ቤተሰብ እናስተዳድራለን፣ እንመራለን። ግን ግድ የለም ሀብታምን ባንሆን ገንዘብን ባንሰራ የምንወደውን ነገር ከሰራን ማህበረሰባችንን ካገለገልን ጥሩ ይሁን ደስታችን ከዛ ይመነጫል በሚል እዛ ላይ ዴዲኬት አድርገን እየሰራን ቆይተናል እና ይህንን ስናቅድ ቻሌንጅ እንዳለብን እናውቃለን። አዲስ ናችሁ መጤ ናችሁ የሚለን በርካታ አፍ አውጥቶ እናንተ መጤዎች ናችሁ ከመቼው መጥታችሁ ሚዲያ መሰረታችሁ የሚለን የማህበረሰባችን አካል ብዙ ነው። እናንተ ከመቼው መጥታችሁ ቢዝነስ አቋቋማችሁ እንዴት ይህን ልትሰሩ ቻላችሁ የሚል ጥያቄ ቃል በቃል ሁሉ ይመጣል። እጠየቃለሁኝ፣ አንቺም ትጠየቂያለሽ። ይሁን እንጂ ይሄ የነጻነት ሀገር ነው። ይሄ የዲሞክራሲ ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ማንም ሰው ሀሳቡን በነጻነት መግለጽ ይችላል፣ በተደራጀም ሆነ በኢንዲቪጁዋል ደረጃ። ስለዚህ እኛ ያንን ዲሞክራቲክ ራይታችንን ለመጠቀም የሲቲዘን ራይታችንንም ለመጠቀም ወስነን ነው በዚህ ጉዳይ ውስጥ የገባ ነው። የኛ ማህበረሰብ ተነጥሏል ሲባል ምንድነው ላልሽኝ፣ ተነጥሏል ምክንያቱም መስተጋብር የለውም፣ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ግንኙነት የለውም። ማርጂናላይዝድ የሚባለው በሌላ ቋንቋ የተነጠለ የተገፋ ወይም ለብቻው ደሴት ላይ የሚኖር ማለት ነው። ሰው ሀገር ነው ያለ ነው። ሰፊ ነው። ካናዳ በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ የባህል ልውውጥ ያለበት ሀገር ነው። ትልቅ ሪሶርስ ያለበት ሀገር ነው። ሀብታም ሀገር ነው በአለማችን ካሉ ሀገራት። እዚህ ሀገር መጥተሽ ድንኳን ውስጥ፣ እዚህ ሀገር መጥተሽ አጥር ውስጥ፣ እዚህ ሀገር መጥተሽ ደጅሽ ላይ ብቻ በቤት ውስጥ በታጠረ ላይፍ ስታይል ብቻ መኖር ይቻላል ወይ? ቤት ውስጥ ልትቀቂ ልታበሲ የፈለግሽውን ምግብ ልትበይ ተሰብስበሽ ልትበይ ተሰብስበሽ ልትጠጪ ትችያለሽ። በሬ ልታርጂ ጥሬ ልትቆርጪ ትችያለሽ። ይሄ ግን ህይወት ነው ወይ? ህይወት ምንድነው? በመብላት በመጠጣት ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። ሰው የተለያየ ስብዕና ከተለያዩ ነገሮች ነው የተሰራው። ስጋዊ የሆነው ይሄ የምናየው ከውጭ ያለው ፍሌሻችን መብላት መጠጣት ይፈልጋል። በዛም ሰውነታችን ደስታ ያገኛል። ውስጣዊ ማንነታችን፣ ነፍሳችን፣ መንፈሳችን ግን ምን ይፈልጋል? የመንፈስ ምግብ ይፈልጋል። የመንፈስ ምግባችን የሚመነጨው ከተለያዩ ነገሮች ነው። አንዱም ከመንፈሳዊ ህይወት ነው፣ ሌላኛውም ደግሞ ከአርትና ከኪነ ጥበብ ከሚዲያ ነው። ስለዚህ በስጋችንን ብቻ እያበላን ስጋችንን ብቻ እየተንከባከብን መንፈሳችንን ካስራብ ነው ድሆች ነን ማለት ነው። ድህነት ሁለት መልክ አለው። አካላዊ ወይም ቁሳዊ ድህነት አለ፣ መንፈሳዊ ድህነት ደግሞ አለ። መንፈሳዊ ድህነት ውስጥ እንዳንገባ ነው እኛ እየታገልን ያለነው፣ ወይም ከመንፈሳዊ ድህነት እንድንወጣ ነው እየታገልን ያለነው። መንፈሳዊ ድህነት ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ተራምዶ ምንም አይነት ውጤት ማምጣት አይችልም። በግለሰብ ደረጃ ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ እኔ ውጤታማ ልሆን እችላለሁ፣ እኔ ገንዘብ ላፈራ እችላለሁ፣ እኔ ታዋቂ ልሆን እችላለሁ። እንደ ማህበረሰብ ግን ተያይዘን መውጣት አንችልም። ሁላችንም የቁልቁለት መንገድ ውስጥ ነው የምንቆይ። ስለዚህ ከዛ የቁልቁለት መንገድ ለመውጣት ተሻግረን የመጣንበትን ስልጡን ዓለም ነው የመጣ ነው ብለን ነው አይደል የምናስበው። ከዚህ ስልጡን ዓለም በረከት፣ ከዚህ ስልጡን ዓለም ትሩፋት መካፈል የምንችለው በእውቀት በብርሃን መጓዝ ስንችል ነው። እውቀት የሌለው ማህበረሰብ መጨረሻው መቀመቅ ነው፣ መጨረሻው መተላለቅ ነው፣ መጨረሻው መጠፋፋት ነው። በሀገራችን የዚህ ሁሉ ጥፋት መነሻ፣ የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ የእውቀት ማነስ ወይም ራስ ወዳድነት ነው።
የኔ ብቻ ካልሆነ የሌላው ገደል ይግባ የሚል አስተሳሰብ ነው ከዚህ አይነት አስተሳሰብ መላቀቅ አለብን እኛ በዚህ ሀገር ስንኖር እዚህ ሀገር ያለው ጉዳይ ነው የሚያሳስበን ገብቶሻል ምን ኖረው እዚህ ነው አሁን ነው ሀገር ቤት ያለው ነገር ሁለተኛ ጉዳያችን ነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር ተጠሪያችን ማን ነው የሆነ ነገር ቢደርስ የሚመጣው ማን ነው እዚህ ያለው ነው በአማርኛም እንደሚባለው ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ነው የሚሉት አይደለ ስለዚህ ይሄ ሀገር ፕሮክሲሚቲ በሚዲያም ካየሽ ለምንድን ነው ኮሚኒቲ ሚዲያ የመሰረት ነው ሰው ሀገር ሆነን የኢትዮጵያ ሚዲያ ለመሰረት አንችልም ምክንያቱም የሚዳኘን የካናዳ ህግ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህግ አይደለም ፍቃድ የሚሰጠን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ሳይሆን የካናዳ ብሮድካስቲንግ አገልግሎት ስለዚህ እዚህ ሀገር ባለው ህግ ስንተዳደር ቅድሚያ የምንሰጠው ለዚህ ሀገር በዜና እንደምታውቂው ፕሮክሲሚቲ ማለት ቅርበት ማለት ነው ዜና ስናነብ እንኳን ዜና በቅደም ተከተል ሲወጣ መጀመሪያ የኮሚኒቲያችንን ዜና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ዜና ከዛ በኋላ የሌሎችን ሀገሮች ዜናዎች ነው የምናቀርበው ስለዚህ ይሄ ኮሚኒቲያችን ላይ ፎከስ ማድረጋችን ኮሚኒቲያችንን ለማገልገል መነሳታችንን ማሳያ ነው ኮሚኒቲያችን ደግሞ ምን ይጠበቅበታል ከኮሚኒቲያችንስ ምንድነው የምንጠብቀው የሚለውን ደግሞ አሳስችበት ምንድነው በኮሚኒቲ ውስጥ እንግዲህ በዚህ በ5 አመት ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች በግለሰብ በቴክስት እንደዚህ በመወያየት የተለያዩ ሐሳቦች ይደርሱናልና አሁንም የኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያልወጣ ግን ትልቅ ችግር እንዳለ በየጊዜው ከተለያዩ ሰዎች እንሰማለን ከዚህ ባሻገር ደግሞ ልጆቻችን እዚህ ቢወለዱም ካናዳዊ ቢሆኑም መነሻቸው ኢትዮጵያ ነውና ስለ ኢትዮጵያ ማወቅ አለባቸው ኢትዮጵያዊ ነን ብለው መናገራቸው አይቀርም እና ያንን ነገር መግለጽ መቻል አለባቸው እንደምታውቀው ይሄ ዓለም እንደ ኢትዮጵያ ጎረቤት ለጎረቤት ተንኳኩተን የምንነጋገርበት አይደለም ሩቅ ነው ጧት ወጥተን ማታ ስንገባ ማንተያየበት ነው ለወራት አንተያይም ለ6 ወር አንተያይም ከዛም በላይ ላንተዋወቅ እንችላለን ግን የምንተዋወቅበት አንድ ነገር የምንነጋገርበት አንድ ነገር መኖር መቻል አለበት ያ ደግሞ ሚዲያ ነው የራሳችን ሚዲያ ያንን የተደበቀ የታመቀ ነገራችንን አውጥተን የምንናገርበት የምንወያይበት እንደ ኮሚኒቲ እንደ ሰው ድምጻችን የሚሰማበት አንድ ነገር ሊኖር ይገባል ብለን ነው እኛም ስንነሳ እንደ ኃላፊነታችን እንደ ሙያችን ያንን ነገር መወጣት አለብን በጣም የምናከብራቸው ካናዳውያን አሉ ሀገራችንን የሚወዱ ስለ ሀገራችን በጎ ነገር የሚናገሩ ስለኛ ስራ ደግሞ የሚያወድሱና ብርታትን የሚሰጡ ካናዳውያን ጸሐፊዎች አሉ ጋዜጠኞች አሉ ጓደኞቻችን አሉ በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ እነሱ ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ በሚዲያ ደስተኞች ነው የሚሆኑት በግል ከሚወራላቸው በግለሰብ ከሚነገራቸው ይልቅ እንደ ተቋም በሚዲያ የሚሰሙትን ነገር እርግጠኛ ይሆኑበታል ያውም ስለ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያዊ ሚዲያ ሲሰሙ ማለት ነው የተለያዩ ችግሮች አሉ ሁላችንም በየቤታችን ይዘን የምንቀመጠው የልጆች አስተዳደግ ላይ የባልና ሚስት ስትረስን የተለያዩ በራሳችን እንደ ስደተኛ የሚሰሙን ነገሮች አሉ ያንን አንዳችን አውጥተን ስንናገር ለሌላችን ትምህርት የሚሆን ነገር አለና በኮሚኒቲያችን እዚህ ብዙ የኖሩ ነዋሪዎች አሉ በኮሚኒቲ ውስጥ ያልተነኩ በጣም ብዙ ችግሮች አሉና መውጣት አለባቸው ብለው የሚናገሩ ብዙ ሰዎች አሉ ይሄ እንግዲህ የቀደም እንዳልነው የመጀመሪያው 5 አመታችን የመተዋወቂያ ፎርማቲቭ ኤጅ ይባላል በዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ አይደለም ልጅ ታሳደጊ የመጀመሪያው 5 አመት ልጅሽ መብላት እንግዲህ ጠንካራ ነገር ስለማይበላ ወተቱን የላማውን አይደለም የተቦካውን ያበላሽ ጥርስም ስለማይኖረው ተሳደቂበት እድሜ ነውና የመጀመሪያው የአዲስቅኝት 5 አመታት ከዚህ አዲስ እንደመሆናችን ከኮሚኒቲው ጋር የመተዋወቂያ የካናዳንን ባህል ስርዓት ወግ የማወቂያ ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ያሉት 5 አመታት ቀጣዩ ሁለተኛ የእቅድ ዘመናችን 5 አመታችን ደግሞ ምን ይዟል ምን ይጠበቃል በቀጣዩ 5 አመት የሚለው እንግዲህ አሁን እቅዳችንን እናስተዋውቅበት ነው የሚሆነው ማለት ነው
Don Roberts, guitarist, vocalist, and also 2 times Juno Award winner. So let's put our hands together. Yeah, so now the stage is for Don and his company. So thank you, Don, for coming. We appreciate your presence. So enjoy his music. Well, thank you very much for having us. First of all, happy anniversary, John. Thank you very much for inviting us for this event. Thank you so much. We live in a neighborhood, with Gazeng, and that's how we met each other, and so many times. So at the end of the day, he invited me for an interview, and I came up in an interview last year when during the same anniversary. So he invited us again. So this year, he told me about this, and we made it here. We had already another concert before this one, but it was close by. So we are here now, and it's an honor to be a part of this event. Thank you so much, Donnie, for coming. Thank you. I would like to introduce to you these wonderful musicians I work with, Ken Yoshioka. He's been playing here for a while before. And Justin McHugh. We'll perform some original songs from my albums. And guess we'll start the set with the song Malimbo. Malimbo is a song in Malagasy language. That's the language people speak in Madagascar. And the song is about respect to women, all the way from the beginning as a sister, as a mother, as a wife. So it goes like this. Tani mafi na pariani kyu Malembo mafanda tani eta puku Zau kusa mana wizare hetiza Mahamali fadana Aru vizare remota ni fita bana Tupira vizare bati uta fidu ina My friend Malebo, don't know that she's my friend Malebo, don't know that she's my friend Malebo, oh, Bokuno, my friend Malebo.
my label. Oh, I decided the mountain if you never know. To be honest, I'm not even without me doing now. So now we decided the mountain if you never know. Something always see my label. My friend, my label. My friend, my label. The more that she said, my friend, my label. The more that you know, my friend, my label. My friend, my label. My friend, my label. My label, my friend, my label. My label, my friend, my label. My label, my friend, my label. My friend, my label. Thank you very much. የተከበራችሁ እንግዶች ውድ የአዲስቅኝት ሚዲያ ቤተሰቦች ወዳጆች ደጋፊዎች አድናቂዎች እንኳን ወደ 5ኛ ዓመት የአዲስቅኝት የሚዲያ በዓል በሰላም መጣችሁ ስንል እዚህ ላደረሰን አምላክ ምስጋና እናቀርባለን። በአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎትና በሂሩት ጃዝ ካፌ ስም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። ያለፈው ዓመትና ከዚያም በፊት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ዓመታዊ በዓላችንን በአካል ሳይሆን በዙም ለማክበር ተገደን ነበር። ይሁን እንጂ ቨርቹዋሊ ባከበርንበትም ጊዜ የእናንተ ድጋፍ አልተለየንም ነበር። ሁልጊዜ በአስቸጋሪ ሁኔታም ውስጥ ቢሆን ከጎናችን ለቆማችሁ የማህበረሰባችን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት፣ የኤርትራ ኮሚኒቲ አባላት፣ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎችና ምዕመናን፣ ጓደኞቻችን፣ የሙያ አጋሮቻችን ካናዳውያን በሙሉ ላደረጋችሁልን ያልተቆጠበ ድጋፍና እዚህ እንድንደርስ በምትችሉት ሁሉ ስለረዳችሁን ምስጋና ይገባችኋል። የመጀመሪያው ዓመት የምስረታ ዝግጅት እዚሁ በሂሩት ጃዝ ካፌ ስናከብር አብራችሁን የነበራችሁ እንደምታስታውሱት የጀመርነው በጋዜጣ ህትመት ነበር። በየወሩ የምትታተመው አዲስቅኝት ጋዜጣ በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በኦሮምኛ ቋንቋ ባለሶስት ቋንቋ ሆና ስትጀምር ዋና ዓላማው የነበረው በሚዲያ ግንብን ሳይሆን ድልድይን መገንባት የሚል ነበር። በዚያም በለት ጋዜጣችን ኢትዮጵያውያን በስደት የሚኖር ማህበረሰብ በተለይም በቶሮንቶና ኦንታሪዮ የሚኖር ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከተቀረው ካናዳዊ ጋር በማናቸውም የዚህችን ውብ አገር ስብጥር ባህል አካል ለመሆንና የእኛን ለሌሎች ሰጥተን ከሌሎችም ለመካፈል እንድንችል ሚዲያችን የበኩሏን ሚና ትወጣለች። በዚህም በ2019 የተለየ አይነት የጋዜጠኝነት አሰራርን የምትከተል ሚዲያ በሚል ከኦንታሪዮ መንግስት ሽልማትን አግኝታለች። ከኮቪድ-19 መከሰት በኋላ ዓለማችን ከገባችበት ታይቶ የማይታወቅና ያልተጠበቀ የፍርሃት ቆፈንና የግንኙነት መቋረጥ ውስጥ ሚዲያችን አዲስቅኝት በጋዜጣ ስራ የጀመረችውን ድልድይ መዘርጋትና ማህበረሰቦችን የማገናኘት ስራ በቨርቹዋል ዘዴ አጠናክራ ቀጥላለች። ጋዜጣችን አሳትመን እናሰራጭ የነበረው በአካል መሆኑ ሲቀርና የሳምንታዊ የሬዲዮ ስርጭታችንን በየሳምንቱ ላይቭ ገብተን ማድረስ ሲቋረጥ የመጀመሪያው ውሳኔያችን የነበረው የዩቲዩብ ቻናል መክፈትና ዌብሳይት ማበልጸግ ነበር። በዚህም ያሰብነውን አሳክተን ከ2 ዓመት በላይ በዘለቀው የኮቪድ ወረርሽኝ ዘመን ከ5 ዓመት ቆይታችን ከፍተኛውን ስራ በመስራት ሚዲያችንን ወደ ላቀ ደረጃ አሸጋግረናል። ለዚሁ የተሳካ ስራ ከጎናችን የቆሙ ነፃነት ወዳድ አገር ወዳድ ወገኖቻችንና የባዕድ ዘመዶቻችንን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ በይፋ በምናስመረቀው የሞባይል አፕ መተግበሪያ በተሳካ ሁኔታ እንዲበለጽግ ትልቁን ድርሻ የተወጣው ዌብ ዲቨሎፐራችን ኃይለ ገብርኤል ማሞና ባልደረቦቹ በእጅጉ ሊመሰገኑ ይገባል። ከዚህም በተጨማሪ ሁልጊዜ በጋዜጣችንም ስራችንም ሆነ በሚዲያ ጉዳዮቻችን ላይ ግንባሩን ሳያጥፍ ከጎናችን የሚቆመውና የተዋጣ የግራፊክስ ዲዛይን ስራን አብሮን የሚሰራው አርቲስት ፋንታው አባተ ምስጋና ይገባዋል። እንዲሁም በየዕለቱ የምንሰራቸውን ዜናዎች፣ በየሳምንቱ የምናቀርባቸውን ትንታኔዎች፣ ኢንተርቪዎች፣ ስነ ጽሁፋዊ ስራዎችና ሌሎችም የሚዲያ ይዘቶች እየተከታተላችሁ የምታበረቱን ድጋፍ የምትሰጡንን በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ቀሪውን ጊዜ ከመድረክ መሪዎቹ ከዶክተር ዮሐንስ ታደሰና ከወይዘሮ እመቤት መኮንን ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወይዘሮ እመቤት መኮንን በተጠራችበት መድረክ ሁሉ ከተፍ ብላ መድረኩን ህይወት የምትሰራበት ነች ይሏታል። ስነ ጽሁፍ ነፍሷ ነው። ንግግር ይጥላታል። ደግሞ አይረሴ በሆነ መንገድ ንግግር ማቅረብ ይዋጣላታል። አገሯንና ወገኗን ትወዳለች።
ለዚህም ነው በየትኛውም የኢትዮጵያ ስም በተጠራችበት ስፍራ ተገኝታ ስለ ሀገሯ ወገኗ የምትሟገተው የምትጮኸው። እመቤት መኮንን አሁን ደግሞ ከመደበኛ ስራዋ ጋር በተያያዘ ያገኘችውን የስኮላርሺፕ እድል ተጠቅማ የላቀ ውጤት ለማስመዝገብ ተፍ እያለች ነው። ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ ከ13 ዓመት በላይ በቶሮንቶና አካባቢው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዝግጅትን በመብራትና በማስተዋወቅ ከማገልገሉ በላይ በተለያዩ የኮሚኒቲ ተቋማት ውስጥ በኃላፊነትና በአስተባባሪነት እያገለገለ ይገኛል። በግል ዝንባሌው ለስነ ጽሁፍና ኪነ ጥበብ የሚያዳላ በመሆኑ ከወጣትነት ዘመኑ ጀምሮ በዚሁ ስራ ላይ ብዙ አበርክቶ ያለው ሲሆን በመደበኛ ሙያው በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ የሳይንስ ምርምር ዘርፍ እያገለገለ ይገኛል። በእውነት ዛሬ የአዲስ ቅኝትን 5ኛ ዓመት የምስረታ በዓል መድረክ ለመምራት በሙሉ ፈቃደኝነትና ደስተኝነት እዚህ ከኛ ጋር ስለተገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሁልጊዜም እናከብራችኋለን። Thank you so much. I will present the exact English version of Sosi's speech and new perspective, a 5th year opening remark. Honorable guests, dear New Perspective Media families, friends, supporters, fans, welcome to the 5th New Perspective Media event today at Hirut Jazz Cafe. We would like to welcome you and express our gratitude on behalf of the New Perspective Media Service and Hirut Jazz Cafe. Last year and the year before that, due to the COVID-19 pandemic, we were forced to celebrate our anniversary not in person but on Zoom. However, even when we celebrate virtually, your support is always there. To the members of the Ethiopian community, members of the Eritrean community, our friends, our church, our professional partners, and all our dear Canadian friends who have always stood by us even in difficult situations. We thank you and your unreserved support and for helping us to reach here in all you can. As those of you who were with us when we celebrated New Perspective inaugural event here at Hirut Jazz Cafe, we started with the publication of a newspaper. When it was started as a trilingual newspaper in Amharic, English and Oromo language, the monthly publication of Addisቅኝት newspaper, its main goal was to build a bridge, not a wall, through the media. With that principle, our newspaper has played its part in connecting the Ethiopian diaspora community, especially Ethiopians living in Toronto and Ontario, with the rest of Canada, to be part of the diverse culture of this beautiful country and to give ours to others and share with others. Thus, in 2019, our media received an award from the Ontario government as a media that follows a different type of journalism. After the outbreak of COVID-19, our world has entered an unprecedented and unexpected fear and disconnection. Our new media has strengthened the work of building bridges and connecting communities through virtual methods. When our newspaper was no longer published and distributed in person, and our weekly radio broadcast stopped live transmission, our first decision was to open a YouTube channel and develop a website. In this way, we have achieved what we set out to do, and we have taken our media to a higher level by doing the most work of our 5 years during the COVID pandemic, which lasted for more than 2 years. We sincerely thank all our freedom-loving countrymen and Canadian friends who stood by us for this successful work. Our web developer Haile Gabriel Mamo and his colleagues should be greatly thanked for the successful development of the mobile application that we are going to launch today. In addition to that, Fanta Abata, the artist who always stands beside us in our newspaper work and media issues, and who works with us in his skilled graphic design work, deserves our thanks. Also, we sincerely thank everyone who encourages us, supports us by following our daily news, weekly analysis, interviews, literary works, and other media contents. And most of all, our sponsors and partners, individuals
supporters from the Ethiopian and Eritrean community, businesses, take our sincere appreciation and gratitude for sponsoring and supporting our 5th anniversary event. By welcoming you again, we respectfully invite you to stay with us with the Masters of Ceremonies of this event, Dr. Johannes Tadessa and Miss Mabet Makonnen. Miss Mabet Makonnen, let me introduce the Master of Ceremonies briefly. Mrs. Mabet Makonnen, in every stage where she was called, and she is called, she is the engine who moves the life of that stage. Literature is her soul. She is spectacular Master of Ceremony. Also, she is an eloquent speaker. She loves her country and her people. That's why she stands up for the country and her people of Ethiopia. Mabet currently won a scholarship and furthering her academic endeavor. Dr. Johannes Tadessa, he has been leading and promoting Ethiopian community events in the Toronto area for more than 13 years, and he has been serving as a leader and coordinator in various community institutions. Since his personal inclination is towards literature and art, he has contributed a lot to his work since his youth, and in his regular profession, he is serving in the field of scientific research at the University of Toronto. Truly, for being here with us today willingly and happily to preside over the 5th anniversary of the New Perspective 5th year event. We sincerely thank you, and we always respect you for your service. And thank you very much. We leave the stage to the Master of Ceremonies. Thank you once again. Welcome. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት። የአዲስ ቅኝት የመሰራረት የ5ኛ ዓመት ክብረ በዓልን ምክንያት አድርጋችሁ ጥሪውን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በአዲስ ቅኝት ሚዲያ ስምና በሂሩት ሬስቶራንት ስም እጅ የነሳን እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank everyone for coming for this 5th year anniversary of Addis-Kenyet or New Perspective. It has been a long way for Addis-Kenyet to go through and reach this stage, so we really appreciate their contribution and what they did in the past 5 years. So for the coming next 5 years, we wish them all the best, and we try to do everything to make this event as nice as their contribution. So once again, welcome everyone.
ሁላችሁም ግን በሀሳብም በሞራልም የደገፋችሁን በሙሉ በአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ስም በጣም እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው የነሐሴ ወር እንግዲህ እድለኛ ወር ነው። በጣም ትልልቅ በዓላት ልደቶች ያሉት ነው። እስቲ የአዲስ ቅኝትን መወለድን በዛው እያሰብን ከ3 ቀን በፊት የአፍሪካ ወይም የዓለም ጥቁር ህዝቦች የነጻነት እናትና አባት የሆኑት እምዬ ምኒልክና ጀግናዋ የጦር አበጋዟ እቴጌ ጣይቱ የልደታቸው የ178ኛ እና የ183ኛ ዓመት ልደታቸው ተከብሯል። በዛው እነሱንም እያሰብን እንኳን ተወለዳችሁ እንላለን። እስቲ ለፕሮግራሙ እንትን ብለን እናስባቸው ብዬ ነው። የመድኃኒት ጥቂት ይበቃል እያለች የምኒልክ እናት አንድ ወልዳ መከነች ተብለዋል። የምኒልክ ለእናታቸው አንድ ነበሩ። ይሄን ለዚህ ነው የተባለው። ከዛ በኋላ እንደሚታወቀው የምኒልክ ካረፉ በኋላ ተደብቆ ነበር ለህዝቡ ቶሎ እንዳይነገርና ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ብለህ ነው የምታውቁት ነው ሁላችሁም። እና ምን አሉ? ገንዘብ ስጠኝ ብዬ እኔ አልጠይቅህም፣ ካባ ስጠኝ ብዬ እኔ አልጠይቅህም፣ አምና ነበረ እንጂ ዘንድሮ የለህም ብለው ተናግረዋል። ብትደብቁንም መቼም እንደሌሉ እናውቃለን ነው። እነሱንም በዚሁ ዘክረን አዲስ ቅኝትንም እንግዲህ ከነኚህ ትልልቅ ኢትዮጵያውያን የነጻነት እናትና አባት ጋር ልደታችሁ በመከበሩ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። Coming to the meaning of አዲስቅኝት, the literal meaning in Amharic is survey or tuning. So it has at least 2 meanings in Amharic. So what አዲስቅኝት does is they try to find the reality in the community, and they do the survey, they find the news, and they bring it and try to tune it to our ear and eyes so that we get the truth and the fact. So the new perspective is, so when we say new perspective is also, so life is always nice when it is with perspective. So አዲስቅኝት tries to bring us the news in relation to our daily life, our community life, and that means a lot in this in their work. So we really appreciate their contribution and their ups and downs. So hopefully this media will become one of the biggest in the community, serving the community fully, and we all try to do our best to help them and reach that stage. So without taking much time, I would like to invite the first presenter. The first speaker would be Keith Paul. He is an admirable Canadian. This has been manifested through his unreserved sharing of his money, knowledge, and kind thoughts since the inception of አዲስቅኝት newspaper up until now by standing at the side of Gazani and Sosina. In addition, Keith, his wife and Barbara and his 2 kids are good friends and advocates of Ethiopia and its culture. To break the ice for today, he will give us a presentation on the challenges and opportunities of community media. Let's bring our hands together in welcoming Keith. Design asked me to prepare some comments. I had to reflect on the years of time that have passed since I first met Design and his friends who were at that point refugees from Ethiopia. I was asked today, how did I get connected to Design? I'll just very briefly tell that story. I was born in Toronto. My parents are of Northern European extraction, and I'm a second generation immigrant on my father's side. He was Welsh, and the Welsh community participates actively in classical and European musical tradition.
So it turns out that my father, after a career in teaching music here in Toronto, had 3 sons. All of us enjoy music, and one of us is particularly gifted at it. That's not me. One of my brothers sings in the Mendelssohn Choir in Toronto. It's a world-famous choral ensemble. And about 5 years ago, they were performing at York Minster Baptist in their prior to Christmas recital that they do, and I went to support my brother. And during the intermission, I was stretching my legs, walking around a rather large church, and I saw what appeared to me to be 4 Ethiopian men sitting in the front row of one section. I had recently been in Ethiopia for the first time, had a delightful experience there. So when I saw the 4 men, I thought, what the hell? They've got to be Ethiopian. This is a white, English-speaking community. It's a traditional, sort of European basis church. Where am I going to find Horn of Africa looking people in a Christian church? They've got to be Ethiopian. So I greeted them, and it's as a result of that interaction and subsequent times we've spent together that I have become connected with Gazain Sosi and Hissa. That means a lot to me to tell that story because it's a very dear connection. I very much enjoy my friendship with Gazain, and I've been happy to use whatever I could as a Canadian of no special significance just to support Gazain and his family while they have established their home here. So I was asked to make some comments about community media, the work that Gazain and Sosi do, and the perspective I've taken today in these comments is one of encouragement. I'm not one of identifying all of the specific challenges and difficulties because I know there are many. When you arrive in a new culture and you have to learn the language, the connections, you don't have networks, you don't have history, perhaps you don't have credibility, you face enormous obstacles. And Gazain and Sosi have never complained to me about how difficult it's been, yet I know they have worked very hard and faced significant challenges. So my focus with them has been to encourage them and believe in them. Their strengths are obvious. Their connection in the community is obvious. So I'm optimistic and positive that their work will result in success in terms of the goals they've set and in terms of the product of community media that they are providing for the Ethiopian diaspora here in Toronto and in Canada. So it's in relation to those things that I've prepared these comments today. I've written for Gazain a number of times. Sometimes I have to scratch my head and think, who am I? I mean, what can I say? I'm not an expert on Ethiopian community nor on community media, but I give a perspective. Saving one voice. I'm getting older. The mirror I look in tells me this whenever I seek its company, and my body tells me this whenever I suggest that we work together. My body finds that a kilogram weighs more now than it did 10 years ago. This makes me think. It makes me think about the time I have left and how I want to use it. I'm a reflective sort of a person. I think about this kind of thing, but I actually suspect that we all do, particularly as we get older. What is it that I value? What is it I think my life has been about? What do I hope to accomplish? And what would I like to see continue when I'm gone? I'm fortunate. I've not had to struggle to survive. So I have the time and I've had the energy to be directed to this kind of reflection. So as I consider my remaining decades, perhaps the only years that are left and remaining in my life, I think about what's been important to me in my life, what things have made my life good. What are the elements of a good life? And as I enter my senior years, the years from which I will eventually pass out of this life, I ask, what are the attributes of a good life that I want to pass on? Certainly to my children, but more importantly also to my community and my country. Although I have visited many other countries and have spent a considerable amount of time in some of them,
I've lived here in Canada. I was born into a dominant white population comprised of immigrants and their offspring who came initially from Europe. As a young man, I felt myself to be one part of an egalitarian, progressive, post-colonial new world. Part of a new country, a young country, a country that guaranteed my rights and freedoms. I never felt fear that my identity or that of my family would create danger for me. And I never felt that expressing my opinions would put me at risk. In fact, I felt that my voice, my perspective, and my contribution to discussion and debate was welcomed and valued. I came to believe in my own voice. With age and time, my understanding of what it means to have a voice and to be and to feel safe enough to use it has deepened and grown. Age and experience certainly provide opportunities for learning and for self-examination, for recognizing one's errors and making corrections. But it was time that provided me opportunities to develop a deeper appreciation of the importance of having a voice and of using it. I also developed with sadness an awareness that many people have never felt safe to use their voice or have never had the opportunity or a forum, a community, in which their voice is welcomed. Democracy is a forum for all of our voices, yours and mine. Democracy is under threat in many places, too many places in the world. We have to work to preserve the forum that we have for democracy, for our voices. This means that we need to preserve and invest in the vehicles that we have, the means that we have for expressing ourselves and for the expression of our interests in the public forum. We need to invest in and support the vehicles that give a collective voice to our interests and beliefs. Vehicles like community media. Canada is a tapestry. It is an interweaving of people from around the world. This is one of the truths that I have learned through time, just simply because Canada has changed. In my time, new peoples have come to Canada. Canada's cultural diversity has grown immensely and robustly. I've watched this happen, and I've seen the benefits and the challenges that this has created. Some countries haven't done well or as well in communicating and including new people from other cultures. Where has it gone well? Well, it's gone well where the newcomers have a valued presence and where they have a collective and respected voice that has shown the pre-existing culture the contributions that they, the newcomers, are making to their own self-sufficiency and to the well-being of the host country. Success has occurred where newcomers have power and where they have persevered with their identities. Community media is a significantly important means for achieving this objective. A people needs a voice. When I was young, the voices of communities of new Canadians were inaudible, as were the voices of native Canadian nations. This is now changing. Individuals, authors, poets, artists, mothers, survivors, etc., have stepped up. They found their voices, or better put, they found a voice with which to speak to and within Canadian society. How does your community speak to Canadian society? How do the people with whom you identify share their shared concerns and find a way to speak those concerns with one voice? A leader in new Canadian community media, New Perspective is an opportunity to add to that voice, to participate in the creation, the continuing creation of that voice,
and we should not forget also to participate in its preservation. For years I've heard the saying, use it or lose it. And as I grow older, my body is telling me this. Keep active and stay involved, even if it takes great effort. This saying applies to community media as well. Use it or lose it. Support it while you've got it. It can be lost. There's another saying that was made famous by Joni Mitchell, a Canadian folk singer. And it went, one of the lines in one of her songs that became famous was, "Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone?" New Perspective has shown itself to be a leader among community media in Canada. It must be preserved. But better still, it should grow. We know that vitality comes with growth. In the democratic public forum, when the microphone goes dead, it is much harder to hear any speaker. When the microphone goes dead, it is impossible to hear an individual voice, a voice like mine, a voice like yours. Keep the mic alive. Support community media. Congratulations to New Perspective on its 5th anniversary. What an amazing accomplishment. Congratulations to all of you, and I know you're here, who have supported New Perspective in one way or another. You have made a difference. You have helped to create a unique, an awarded, and an essential community voice. Perhaps your only community voice. You have helped to keep the microphone alive. Thank you. የሚቀጥለውን እንግዳችንን ከመጋበዜ በፊት መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ለፕሬስ ለሚዲያ ነፃነት የተከፈሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እስካሁንም እየተከፈሉ ያሉ የምናውቀው ነውና አንጋፋውና ለኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት የመጀመሪያው ቀዳሚው የሆነው ሰው እንዲህ ብሎ ነበር። ስለሞት አስቤ አላውቅም። የሙያዬ ባህሪ ያለምንም ስጋትና ጭንቀት በማያቋርጥ አሁን ሁኔታ ውስጥ የመኖር ልማድ አሳድሮብኛል። ስለ ወደፊት ለምን ይታሰባል? ትኩስ ዜና፣ ትኩስ ህይወት። ሞት ለኔ ምንም አልነበረም፣ ሆኖም አያውቅም። ትኩስ ዜና ከማጣት አበቦችን ካለማየትና የቆንጆ ሴት እጅን ለመንካት ካለመቻል የበለጠ ስቃይና መለየት ምን ይኖራል? ሞት ትርጉም ሰጥቶኝ አያውቅም። ምናልባት እድሜ ስላልተጫነኝ ይሆናል። በዓሉ ግርማ ኦሮማይ መጽሐፍ ገጽ 317 ላይ የተጻፈ ነው። ይሄንን ያለውን ለኢትዮጵያ የፕሬስ ነፃነት የመጀመሪያ የሆነው ከሱ በፊት ብዙዎች አሉ፣ ግን በግፍ ያለፈውን በዓሉ ግርማን በዚህ ዛሬ በሚዲያ አከባበር በዓል ላይ አስታውሰን ማለፍ አለብን ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ያልኩትና ይሄንን ካልኩኝ በኋላ የሚቀጥለውን እንግዳ ጋብዛለሁ። ኪነ ጥበብና ሚዲያ ለማህበረሰብ እድገት ወይም ጥቅም ካልተጠቀምነው ደግሞ ምንድነው የሚለውን እንዲያሳዩን። I met Gazahin probably 1 week after he landed in Canada. Immediately, I think the second night, I invited him to come to Hirut. We had a chat with me and with my wife. I was totally impressed by the way he tells stories. More my wife, I said it before, I know that I have a good friend. I have an entertainer, I have a journalist, a good storyteller. So Gazain has been my good friend. When he wants to start a newspaper, I know he will succeed because he's professionally trained and he will be a big asset to Canada and in general and particularly the Ethiopian community. So when he say he wants
the new organization, Bridge Entertainment. Entertainment is my life. That's what I do here. We present jazz, we present comedy, we present poetry. All kind of expression happens at Herut. So working with Gazan as a media outlet and providing art, that's what I want, the connection between art and entertainment. I don't want to go through the total understanding of the relationship between art and media. I'm just talking about the relationship between Gazan, his family, the Bridge Entertainment, and Herut Cafe. I don't remember any media who did coverage for Herut Cafe than Gazan. He came attend all the events happening at Herut, and he put it on his newspapers, he put it on everywhere. But the most impressive part is what he did when he presented the CBC documentary to Zita. That's like unbelievable. He's been only 2 years or 3 years in Canada, and he tells the story of Ethiopian artists living in exile, and he exposed that to the Canadian to understand it. Not only that, because that was done at Herut, even though he did so many promotion about Herut cafes through the Ethiopian community, he put us on a map. I was getting calls from all over because what he did at the presentation of the Zita as a CBC documentary. I don't know how many people watched that. Can you raise your hand who? Yeah. Yeah. Everybody from the Ethiopian community have to see it. It's history. 20 years, 30 years, 40 years, 50 years from now, that is a recorded history. And also that's what we're doing here, you know. As an immigrant coming to Canada, we're providing the best jazz, the best comedy, the best art. We're connecting the Canadian community with Ethiopian culture. Sometimes I say there is no place in the world where you can listen to the best jazz musician and enjoy Ethiopian food, eating with your hand. So we're connecting everything. So the relationship between Herut Cafe, actually today I heard him say Herut Jazz Cafe. We had a problem. We have an identity crisis. Is it a restaurant or is it a jazz club? A lot of people are asking. And we want to be known as a place where people express their talent. So we are more of a creative space. Thanks to Canada. Canada has done a lot for us. This place now is classified as a creative space by the city. That helps us in terms of property taxes. So this is a creative space. And I think this is good enough. But one thing I want to add is, when we start this club, I was approached by a writer called Caroline Bennett. She's a writer, she's a comic. And she said, can we use the space for comedy at Ethiopian restaurant? At the beginning, I wasn't sure, but we did it. We've been doing it for almost 10 years now. And it's one of the good venues in terms of comedy. In April, we had Rick Mercer performing at this stage. But what I want to tell you is what I learned as an immigrant, what tolerance means, you know, especially
where we came from, there is no tolerance. That's why we have war. That's why we kill each other, because we don't have tolerance. Watching comedy here at the stage slowly start changing my perspective. You can say anything, but you should not be offended. You have to have tolerance. So for a new immigrant or a new people coming to Canada, once you start enjoying comedy, then you said, I am Canadian. I have adapted the culture. If you don't like comedy, you can live here for many years, but you didn't get it yet. Tolerance, comedy, that's what I learned from, that's why I benefit from this venue. In the future, here at Cafe will work with Bridge Entertainment. We will work on the art, he will work on the media. If we both work together, the magic will happen. Thank you for coming. And the musicians are here. That's our bread and butter. You will enjoy it. Thank you very much. ጥበበ ወልደ ሚካኤል የኪነ ጥበብ ፍቅሩ ገና አዲስ አበባ ሳለ በወጣትነት ዘመኑ ነው የለከፈው። እዚህ ቶሮንቶ ከመጣም በኋላ ከባንክ ሙያው ጎን ለጎን ከባለቤቱ ሂሩት ኃይለ መስቀል ጋር በመሆን በከፈቱት ሂሩት ካፌና ሬስቶራንት ከኢትዮጵያውያን አልፎ ተርፎ በርካታ ካናዳውያንና የሌሎች ሀገራት ሙዚቀኞችንና ከያንያንን በማሰባሰብ ለማሰባሰብ የቻለ የኪነ ጥበብ ፕሮሞተርና ደጋፊ ነው። ጥበበ ወልደ ሚካኤል በርካታ ዓመታት ከኖረበት የኪነ ጥበብ ልምዱ በመነሳት ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትና ኪነ ጥበብና ሚዲያ ያላቸው መስተጋበር በተመለከተ አጭር ንግግር አድርገውልናል። ወደሚቀጥለው እንግዳችን ሄዳለሁ። የሚቀጥለው እንግዳችን አቶ ተክለ ሚካኤል አበበ ሳህለ ማርያም ናቸው። ተክለ ሚካኤል አበበ ሳህለ ማርያም የህግ ባለሙያ ሲሆን በኢሚግሬሽን ህግና በቤተሰብ ህጎች ስምን ያተረፈ ነው። ተክሌ እንጀራውን ከሚበላበት የህግ ስራው በተጨማሪ ተክሌ ጸሐፊም ነው፣ የመብት ተሟጋችም ነው። በኮሚኒቲ ጉዳይም ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው። በአሁኑ ሰዓትም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ነው። ዛሬ ተክለ ሚካኤል የኮሚኒቲ ሚዲያ በምን አይነት የቢዝነስ ሞዴል ቢቋቋም ይበጃል በሚለው ጉዳይ ላይ ከህግ አንፃር ያቀርብልናል። አትራፊ ወይስ አትራፊ ያልሆነ መንገድ ነው ለሚዲያ ስራ የሚበጀው የሚለውን ያቀርብልናል። I would like to say congratulations to my friend of how many years does this? Over 21 years actually. 25 almost. We were friends, or we knew each other when I was a student back in Ethiopia, Addis Ababa. He was not married at that time. He did not have a son, and we were both young revolutionaries. I went to Kenya, I came here, and we met, fast forward in 2016. So 16. We met here at Hirut in 2016, and we continued our friendship. And congratulations for the Thieves year anniversary. Sosi, congratulations. And of course, Sizo, their son, he is also part of this project, this undertaking. And one more round of applause, I think, for them. And Gazan asked me to speak or to make a comment about, which one is better to operate this media. Is it the non-profit way of business or the for-profit? And I hope all of you know what a non-profit organization and a for-profit organization is. So I am a businessman, a lawyer, so I do practice law to make money too, okay? Even if I help people, helping people is not my main objective. Earning my living is my main objective. Or Hirut may not be a good restaurant because Hirut and Tababa have been providing support to the community, charitable workers. They give us this platform for free, and they may not be the best example for profit organization
because some of the things they do are not necessarily for business or profit motives actually. When they give this place to, for example, Addisቅኝት, I don't think profit is their motive, okay? But other organizations, Starbucks or it can be Tim Hortons, their main objective is profit. They want to make profit, money, and enjoy that profit. Whereas non-profit organization is like people to people. My friend Tafari is there. He was the former president. People to people give services to orphan children in Ethiopia, who lost their parents. They provide them with food, shelter, and assistance. Or it can be scholarship. For example, Galila is not here. Her parents are here. She provides, she created this INCO scholarship fund to assist girls, in economically advantaged girls in Ethiopia. Those are non-profit organizations. And when we come to AP, or New Perspective, Addisቅኝት, it is a business organization, but I don't think profit is the main motive for Gazahan when he does this. And I don't think he is making that much money out of this project, this business. So my comment today is, so which one is better? Is it better to continue as a business organization, or is it better to either convert it, change it to a non-profit organization, or establish another non-profit organization? I argue it is better either to change it to a non-profit organization or to establish another sister non-profit organization for 3 reasons. Okay, one, he will have access to certain government fundings if he can write a very good proposal, application for grant. There are many government fundings for non-profit organization who does the kind of work as he is doing now, even if it is established as a for-profit business organization. The services he is providing, the information, the news, he represents mainly Ethiopia. In the Ethiopian culture, he's at the church, he's at the community event, he's everywhere actually. So the kind of services he's providing is not mainly motivated by profit. So it doesn't make sense to remain as a for-profit business organization. It is better to change it to non-profit organization so that he can have access to government fundings. Okay, that is one benefit. The second one is, if it is established, or if a sister organization is established as a non-profit organization, then there will be board of directors, okay, 7, 11, or 9 people, and those board of directors, they will be able to carry some of the burdens he is carrying now. If he's a businessman, I don't have any interest. I will try to help Gazahan or Addisቅኝት, New Perspective, but I don't have that much interest to take much of the burden. But if it is a community non-profit organization, and if I am a member of the board or if I am a director, then I will be active in the operating of the business, or in running, and in the day-to-day business of this the non-profit organization. So that is the second benefit. The third benefit is, if he gets the approval to be a charitable organization, there will also be this tax receipt benefit. So if I give, I gave a certain amount of money, a donation to Addisቅኝት. Okay, as a businessman, I can claim that as a business expense. But for individuals, they cannot claim it as a business expense. Individual employees, if they give $1,000, then that's it. But if it is a charitable organization, then they can make, they can claim it in their tax filing actually. When they file their tax at the end of the year, they can get some of it actually. So out of it, maybe 75%, they will get back, and that is a good incentive. So because of that, it is my suggestion that it is better to either
change it to the non-profit organization way of doing business, or it is the time, I think, to establish a sister organization which has this non-profit motive or intention or objective to run አዲስቅኝት. So again, those are my brief comments, and congratulations ገዛኸኝ, and I hope we will continue this discussion. This is not something we are going to decide today, but I wanted to run it through you, and I hope in the next few months ገዛኸኝ will organize something and we can discuss it further. So those are my comments for today. Again, congratulations, and I cannot thank enough actually Hirut and Trevor for doing this service, for providing this facility, this business premise for this purpose. So let's give them a round of applause. Hirut, the Hirut restaurant. And thank you. That's it. That's my comment. Thank you so much. ሀሳብን በሞራልም የደገፋችሁን በሙሉ በአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ስም በጣም እናመሰግናለን። ከምንም በላይ ግን መርሳት ማመስገን ያለብን በመጨረሻ ማስታወስ ያለብን ልጃችን ሂሶፕ ገዛኸኝ መኮንን በጣም 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 ልናመሰግነው እንወዳለን። በጣም ብዙ ለፍቷል። በጣም ጎበዝ ልጃችን ነው። በሞራል ብቻ ሳይሆን በተግባር በኤዲቲንግ ፕሮሰሳችን ወቅት አብሮን በመሆን በማዳመጥ በመተቸት ይሄን አስተካክሉት፣ ይሄ በዛ፣ ይሄ ያነሰ በማለት እሱ በተጠራበት ቦታ ደግሞ በድምጹም በምስልም አስተዋጽኦ በማድረግ ማስታወቂያ ስንሰራ በእንግሊዘኛ ማስታወቂያውን ሪከርድ አድርጎ በራሱ ቋንቋ በራሱ መንገድ አስተዋውቋል፣ ቀስቅሷል። በዓላችንን ባከበርንበት ዕለት መድረክ ላይ ወጥቶ አፓችን ላውንች ሲደረግ በይፋ እንዲተዋወቅ አድርጓል። ሂሶፕ እድሜው 11 ነው፣ ግን በጣም ጎበዝ ነው፣ አስተዋይ ነው እና እግዚአብሔር ይባርክህ። እንወዳለን ሂሶፕዬ ለማለት እንወዳለን። በመጨረሻ ደግሞ መድረክ መሪዎቹን ወይዘሮ እመቤት መኮንንንና ዶክተር ዮሐንስ ታደሰን በእውነት ከልብ እናመሰግናለን፣ እናከብራችኋለን። ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ ሁልጊዜም በቅን አስተሳሰብ በመልካምነት አብርሃን ስላለህ በጠራና ጊዜ ሁልጊዜም ሳታሳፈረን አብርሃን ስለቆምክ እናመሰግናለን። ምክርህን መልካምነትህን ሁልጊዜም እናስባለን። እመቤት መኮንንም እንደዚሁ ለባልሽው መልክ አምረሽ ደምቀሽ በጃኖ መተሽ መድረካችንን ውብ ስላደረግሽልን እናመሰግናለን። ጥበበ ወልደ ሚካኤልና ሂሩት ዳኛቸው
ጓደኞቻችን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በራችሁም ቤታችሁም ሁሌ ክፍት ነው። ተክለ ሚካኤል አበበ መቼም ያው አውቀን ነው መጨረሻ ያደረግነው ደግሞ ተክለ ሚካኤል አበበ በጣም እናመሰግናለን። ጓደኝነት ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም የኮሚኒቲ አገልግሎት ግንባር ቀደም በመሆኑ ተክለ ሚካኤል ሊመሰገን ይገባል። እድሜውን፣ ጊዜውን፣ ገንዘቡን ሁሉ ሳይሰስት ለኮሚኒቲ ኮዝ ያዋለ ሰው ነው። ምስጋናና ክብር ይገባሃል ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ ሌሎቹንም በሚቀጥለው ጊዜ እንጠራለን። ለዚህ ሁሉ ግን ምስጋናው በከፍተኛ ደረጃ የፈጣሪያችን የመድኃኔዓለም ይሁን። መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይድረሰው ለማለት እንወዳለን። እንወዳችኋለን። እናመሰግናለን።